Hare Krishna. Screen தெரியுதா பிரபு? தெரியுதுங்க பிரபு, ஸ்கிரீன் தெரியுது. இருங்க ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. என் பேர் வந்து அபய் சரண் தாஸ். நான் வந்து ஹோலினஸ் பக்தி விரஜேந்திரநாதன சுவாமி மகாராஜோட டிசைபிள். அவருக்கு வந்து ரொம்ப என்னோட மூத்த பக்தரெல்லாம் இருக்காங்க. பட் சம்மாவ் இன்னைக்கு வந்து எனக்கு கிளாஸ்க்கு மகாராஜ் பற்றி கொஞ்சம் பேசணும்னு சொன்னாங்க. தென் திரியோபாவா அப்படின்னாக்கா அதோட திதி பற்றி கொஞ்சம் பேசிட்டு அப்புறம் மகாராஜ் பற்றி கொஞ்சம் ஒரு சின்ன வீடியோ நான் ப்ளே பண்ணிட்டு தென் மகாராஜ் பற்றி எனக்கு தெரிஞ்சது ஏதோ கொஞ்சம் எடுத்து சொல்கிறேன். ஏன்னா குருவை பற்றி எடுத்து சொல்கிறதுக்கு ஒரு சிஷியனுக்கு எல்லாரும் கம்ப்ளீட்டாக முடியாது. ஏதோ ஏன்னா அவங்க மூட்டே வேற, குருவோட மூட்டு வேற. ஏன்னா நம்ம வந்து we are trying to understand Guru's mood, and through Guru's mood we are trying to understand Prabhupada mood. Through Prabhupada Gurus and Prabhupada we are trying to understand Krishna. So அந்த பாதையில் நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம். So Tirobhava Tithi, the day of sacred disappearance in this world. எப்பவுமே வந்து ஒரு வைஷ்ணவர், எந்த வைஷ்ணவரும் இந்த உலகத்துக்கு மறைஞ்ச போது when the Vaishnava disappear from this material world, நம்ம வந்து அவங்க வந்து இறந்து போனாங்கன்னு சொல்ல மாட்டோம். பிகாஸ் இறந்து போறாங்கன்னா நார்மல் லிவிங் என்டிட்டி வந்து நம்ம சொல்லுவோம் they already died, they born or they died. பட் ஒரு குரு இந்த உலகத்துல வந்து they don't come just from material birth. Actually they're taking பார்க்கறதுக்கு வந்து material birth மாதிரி இருந்தாலும் actually they are coming down from the spiritual world. All the Guru Parampara, all the Gurus in the ISKCON, they are not an ordinary person. They come, they dedicate their life for the entire movement to preach Krishna consciousness and Mahaprabhuவோட தத்துவத்தை philosophy உலகம் பூரா பரப்பணும்ட்டு அவங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டவங்க. அதனால வந்து அவங்களோட வந்து நம்ம வந்து disappearance they come and they go, not they take birth and they die, அதனால so the Tirobhava Tithi and also appearance and Tirobhava, Avirbhava and Tirobhava. Avirbhavanaka appearance day, Tirobhavanaka மறந்த நாள். இந்த ரெண்டும் வந்து ஒரு புனிதமான நாள். அதனால தான் நம்ம செலிப்ரேட் பண்றோம். Okay, even though Tirobhava is very sad because the day the Guru disappeared. வைஷ்ணவர் போயிட்டான்னு சொன்னாக்கா நம்ம வந்து அப்பா அம்மா செத்து போயிட்டா அழுவுறோம், அப்பா செத்து போயிட்டா அழுவுறோம். ஒரு ரொம்ப டியர் ஒரு பிராணி, ஒரு பேட் நம்ம வச்சிருப்போம், அது செத்து போனா அழுவுறோம். ஒரு கூட்ட நண்பன் செத்து போனா அழுவுறோம். ஆனா ஒரு வைஷ்ணவர் செத்து போனாக்கா நம்ம வந்து அப்படியே சந்தோஷமா இருக்க மாட்டோம். ஜஸ்ட் லிட்டில் பிட் ஃபீலிங், நம்ம அழுவு கூட ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம். ஏன்னா நம்ம வந்து மெட்டீரியலி we are very attached. நம்ம வந்து we are attached to material things. So material things when disappear from our heart or from our appearance, we cry. But ஒரு குரு மறையும் போது we are not really feel that sad. ஏன்னாக்கா we are not spiritually very advanced. அதான் ஸோ அந்த மாதிரி என் குரு இந்த உலகத்தை விட்டு போகும்போது கூட நான் வந்து ரொம்ப கவலைப்பட்டாலும் என்ன இருந்தாலும் I'm not a very pure devotee, right? ஸோ இந்த வாழ்க்கையில வந்து என் குரு மறந்து நாள் வந்தாலும் ரொம்ப சேட்டா இருந்தாலும் பட் ஸ்டில் ஒன் எங்கல் நம்ம ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும். ஏன்னாக்கா my guru have gone back to Krishna Loka. ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு வைஷ்ணவர் பேட்டான்னு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம். அதே சமயத்துல ஒரு வைஷ்ணவர் நம்ம வாழ்க்கையில இல்லைன்னு ரொம்ப சேட்டா இருக்கிறோம். ஸோ இந்த திரியோபாவா நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா சாரி அந்த திரியோபாவா இதுக்கு போறகட்டு நான் மங்களச்சரணை நான் சொல்லிடுறேன். ஓம் அஜ்ஞான திரிமந்தஸ்ய ஜான ஜான சலக சக்திருமிலேதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஸ்தாம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கடாமாயம் ததாதி ஸ்வபதந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுத பத கமலம் ஸ்ரீ குரும் வைஷ்ணவம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சகரஜாதம் சஹகண ரகுநாதாபிதம் ஸ்தாம் ஜீவம் சத்வேதம் சவதூதம் பரிஜன சஹித கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பதம் சஹகண லலிதா ஸ்ரீ விசாகாவிதம் ச. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீன பந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா கந்தா ராதா கந்தா நமஸ்துதே. தப்த கஞ்சன கௌரங்கி ராதே பிருந்தேனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணாமாமி ஹரிப்ரியே.
Vancha kalpasribecha kripa sindhu ebavacha patitanam pavnabhyo vaishnabhyo namo namah. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. To my humble obeisances to my dear Guru Maharaj, His Holiness Bhakti Vrajendranandana Swami Maharaj. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா சில ப்ரோபாட்னு சொல்லியிருக்காரு, the spiritual master live forever. நம்ம குரு நம்மளை விட்டு ஒரு வைஷ்ணவர் நம்ம விட்டு நம்மளை போனாலும் சரி, they are still living with us forever by their divine instruction. ப்ரோபாட் அடிக்கடிக்கு சொல்லியிருக்காரு, we can associate with a guru or Vaishnava through their vapu or vani, right? So அவர் பிசிக்கலி பிரசன்ட் பண்ணும்போது நம்ம வாப்பு மூலியமா நம்ம வந்து ஒரு குருவுக்கோ ஒரு வைஷ்ணவருக்கோ நம்ம வந்து சேவை செய்யறோம். ஆனா அவர் மறைந்து நம்ம வந்தோடனே நம்ம என்ன பண்றோம், அவங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். the instruction are given by the guru, we need to follow. So this what I will discuss with a bit more detail when we go more into a few slides. And guru கொடுத்த என்ன instruction, what do you want us to do, அது வந்து கொஞ்சம் more detail later பார்ப்போம். So because I have always served my Guru Maharaj and followed his teaching, I'm now never separated from him. ஸோ எப்போ நம்ம குரு ப்ரோபாட் சொல்றாரு, ஒரு குருவோட கட்டளை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுமா, வாணியை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோமோ, அப்பெல்லாம் வந்து நம்ம குருவுக்கு டைரக்டா நம்ம அசோசியேட் பண்றோம். ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டெய்லி வந்து நம்ம வந்து குருவுக்கு வந்து நம்ம சேவை செய்யறது, அவர் மறந்தாலும் சரி, அவர் உலகத்துல லீலை பண்ணிட்டு இருந்தாலும் சரி, ரெண்டு டைம்ல வந்து நம்ம குருவுக்கு வந்து நம்ம சேவை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். And sometimes Maya may come and try to interfere, but we must not flatter. We must always follow the chalked out path laid down by the great acharyas, and in the end you will see. So நீங்க பாருங்க, இது வந்து ப்ரோபாட் வந்து சித்தானந்தா லெட்டர் எழுதியிருக்காரு. ஸோ இது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரோபாட் கொடுத்துட்டாரு. எப்படி நம்ம குரு மறைந்தாலும் கரெக்ட், நம்மளை விட்டு போனாலும் எப்படி நம்ம அவங்க கொடுத்த பாதையெல்லாம் நம்ம வந்து கடைபிடிச்சிட்டு போனோம்னு சொன்னாக்கா you will see the success. So that's what I'm trying to do. Even though I'm not qualified, correct, I'm trying my best. ஒரு குரு, எங்க குரு கொடுத்த கட்டளை அதை எப்படி நான் ஃபாலோ பண்ணன்ட்டு ஒவ்வொரு ட்ரை பண்ணோம். ப்ராப்பர்ட் அந்த மாதிரி தான் he followed what ப்ராப்பர்ட் சொன்னாரு. he never moved 1 inch from his guru's instruction. ஸோ பக்தி சின்ன மகாராஜ் வந்து ப்ராப்பர்ட் வெளியூர்ல போய் பிரச்சாரம் பண்ண சொன்னாரு. ஆஃப்டர் 11 years of the instruction, அப்போ கூட மனசுலேயே வச்சிருந்து அவர் போயிட்டு இந்த உலகத்து புறா இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட மெசேஜ் தத்துவத்தை வந்து உலகம் பூரா பரப்புன இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை பாருங்க. அவர் வந்து குருவோட கட்டளை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா ஃபாலோ பண்ண வசி ரொம்ப ப்ரோபாட் உலகம் பூரா புகழா இருக்காரு. நம்மளுக்கு அந்த புகழ் வேணாம், பட் அட்லீஸ்ட் நம்ம குரு மகாராஜுங்க ப்ரோபாட டிசைபிள்ங்க, நாட் ஓன்லி மை குரு, ஆல் த குருஸ் ஆஃப் இஸ்கான் who is the ப்ரோபாட் டிசைபிள், அவங்களாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த உலகத்தை இந்த மகாபிரபுவோட தத்துவத்தை உலகம் பூரா பரப்பணும், இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை உலகம் பூரா பரப்பணும்ட்டு ரொம்ப கடுமையா உழைச்சிட்டு இருக்காங்க. அதுல ஒருத்தர் தான் என் குரு மகாராஜ், ஹோலினஸ் பக்தி விரேந்திர மகாராஜ். அவருக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ப்ராப்பர் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாரோ அதை தான் அவர் வந்து கடைப்பிடிப்பாரு. என் குரு மாஸ்டர் கிட்ட போட்டு ப்ராப்பர் இது சொன்னார்னாக்கா அவரோட யூ கேன் see his body language change immediately. யார் யார் என் குரு மாஸ்டர் கூட ரொம்ப க்ளோஸா இருந்திருக்காங்க அவங்களெல்லாம் தெரியும். he is very attached to Prabhupada. He is very attached to Prabhupada, and what Prabhupada சொன்னாதான் அதுதான் அவருக்கு வந்து தேவ வாக்கு. நம்ம சொல்றோம் சாது சாஸ்திரா குரு வாக்கியா, but the most important is Guru Vakya. Sadhu always follow what is said in Shastra. Shastra is very important, was given by Krishna. But the Guru only follow what the Sadhu and Shastra says, and therefore Guru Vakya is the most important. The Guru has the power even to, to change something in the Shastra. Because Krishna will authorize that. The Guru can the power. So Prabhupada has said this, that his Guru's word is so important. Prabhupada exactly follow what this Guru said. And my Guru Maharaj is Holiness Bhakti Vrajendranandana Swami. Prabhupada enna சொன்னாரோ அதை ஸ்ரீகா கடைப்பிடிக்கிறது தான் அவரோட entire spiritual goal. அவரு
my Guru Maharaj வந்து ரொம்ப சீக்கா இருந்தாரு. ஒரு last 3 years before he left the body in 2016. So அப்படி இருக்கும்போது கூட அவர்கிட்ட போய் கேட்கும் போது he only talk about Prabhupada. He only like to see movies in Prabhupada ஒரு மூவிலாம் ரொம்ப பார்ப்பாரு. கரெக்ட். அதுக்கு மேல வந்து இந்த மகாபாரத கதை எல்லாம் கேட்டாலும் Prabhupada பத்தி டெய்லி Prabhupada பஜனை கேட்பாரு. அவரு ஒரு தடவை லோக்நாத் மகாராஜ் வந்தாரு. அவருக்கு குரு மகாராஜ் வந்து இதுல இருக்காரு, ஹாஸ்பிட்டல் மாவார் சிரம்பான்ல. அவர் ரொம்ப சீக்கா படுத்திருக்காரு. டுவர்ட்ஸ் end of his my Guru Maharaj லீலா in his material world. So லோக்நாத் மகாராஜ் போயிட்டு சொல்றாரு என் குரு மகாராஜ்கிட்ட, குரு மகாராஜ், மகாராஜ் ப்ளீஸ் சாண்ட் கிருஷ்ணா. ஆனா அப்ப அந்த சீக்கில் இருக்கும்போது கூட my Guru Maharaj said Srila Prabhupada சொன்னாலே கிருஷ்ணா பேர் சொல்ல மாட்டாரு. ஸோ லோக்நாத் மகாராஜ் கூட என்ன சொல்றாருனாக்கா, ஸோ இஸ் வெரி அட்டாச்ட் டு Prabhupada இஸ் குரு. ஸோ Prabhupada சொல்லியிருக்காரு, even you attach Prabhupada கேட்டாங்க, the time of that, the time of we leaving the body, we remember the Guru's name, the Guru's physical body. அவரோட உருவத்தை நினைச்சா கூட what will happen to us? Prabhupada said, you still go back to, Prabhupada can take us to spiritual. The Guru can take it. Even you remember the Guru's name, you can still, a Guru at the time of that, Guru can take you, deliver you to the Krishna Loka. So Prabhupada gave this assurance, this assurance to all his disciples that if they think about Prabhupada, they still go back. Similarly, my Guru Maharaj, His Holiness Bhakti Maharaj, Gurudev, at the time of leaving the body towards the end of the life, you always think about Krishna. His Guru, Srila Prabhupada. So Bhaktivinoda Thakur also said the same thing. He isn't ill who tells that Vaishnava die when thou art living still in sound. The Vaishnava die to live and living try to spread a holy life around. So Vaishnava வந்து அவங்க மறைந்தாலும், correct, even though they have left the body, but still, they always want to their mind is always with spreading Krishna's message. Okay, the holy life, the holy life is only to spread what Sri Chaitanya Mahaprabhu wants us to spread throughout the world, the holy name. So Mahaprabhu also said in Chaitanya Charita Madhya 824, Madhya Lila 8248 சொல்லியிருக்காரு. அவர் வந்து ராய ரமானந்தா அவர் வந்து மகாபிரபு கேட்கிறாரு, துக்க மத்திய கோனா துக்கஹாயா குருதாரா, which sorrow is the most intense? நம்ம வாழ்க்கையில வந்து எது வந்து ரொம்ப ரொம்ப 1 minute ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்லுவாங்க, துக்கமான ஒரு காரியம், நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு துக்கமான ஒரு சம்பவம். சம்பவம்னா எதுன்னு கேட்கிறாரு. அரே மகாபிரபு வந்து ராயராமானந்த கேட்கிறாரு. அப்போ ராயராமானந்த சொல்றாரு, கிருஷ்ண பக்த வியாராவினா துக்க நாஹி தேஹி பாரா. அப்படின்னா being separated from Krishna Bhakta, the most dear of Krishna, the dear devotee of Krishna is the most grievous sorrow and unhappiness. Okay, so ஒரு நான் வந்து okay, there is the most the most what do you say, sorrow and unhappiness. ஒரு வாழ்க்கையில வந்து ரொம்ப துக்கமான ஒரு சம்பவம்னாக்கா ஒரு வைஷ்ணவர் வந்து நம்ம வாழ்க்கை விட்டு போறதுதான். This also Mahaprabhu confirmed this. There is the most acute pain in our life. No other kind of sorrow can compare to this. This is the like Krishna Viha Dukkha, the pain of separation from Krishna. So ஒரு வைஷ்ணவர் ஒரு குரு வந்து நம்ம மறைந்து இருக்கிறதும் வந்து கிருஷ்ணா வந்து பார்க்காம இருக்கிறது. Because the guru is so dear to his guru and his guru dear to his guru dear to his guru, and finally all this guru parampara is very dear to Krishna. Correct? So that is very deep tattva, and we need to understand the disappearance of guru
is not just is just not a sad thing, but we need to feel the pain of disappearing. We cry for so many material losses. We get flood, our house got flooded, our house car got flooded, everything we cry. We feel so sad. But when Vaishnava live, nobody feels sad. This is how material world works. But we devotee, don't do that. We don't care for material things, but we feel more acute pain when a dear one, a dear Vaishnava, who dear to Krishna, when he left the body. So let's move into this is a little bit about the Tirobhava Tattva. Let's look into my Guru Maharaj. Today is the disappearance, the fifth year disappearance of my Guru Maharaj, His Holiness Bhakti Vrajendranandana Swami Guru Maharaj. So actually, I feel my Guru Maharaj still around with me. Honestly, I still feel he's around. But when I look back, he's already not there for last 5 years. So imagine this is the fifth anniversary. Today when I was talking to one devotee, when I told them this is the fifth year celebration, fifth year anniversary of my Guru Maharaj's disappearance, he got shocked. He said, Prabhu, are you sure fifth or third? I feel your Guru Maharaj just left. But I say it's already 5 years. Why? Because we always think about the Guru. We always think about the Vaishnava who left us. Therefore, we don't feel the separation. That's what Mahaprabhu, and Bhaktivinoda Thakur and Prabhupada say. They always live because we always live when they are physically present, we live on Vapu. When they disappeared, we live in their Vani, the instruction. Therefore, we always feel they're always with us. Okay, so my Guru Maharaj left on Pratipat Tithi, Paksa Gaura. In the Gaura means what they call Valarpre. In Tamil, they call Valarpre. My Guru Maharaj appearance day is according to um, English calendar. Based on English calendar, he appeared on 28 February 1938 and disappeared on 30th December on 2016. Okay, so my Guru Maharaj, I think when time he left is about close to 80 years old, 79 to 80 years old, something like that. And so actually my Guru Maharaj left on the appearance day of Srila Lochana Das Thakura. So very easy to remember. Whenever there's an appearance day of Srila Lochana Das Thakura, that's the day my Guru Maharaj left the body. So very easy and everybody can remember very easily, right? He left around 4:20 a.m. in the morning. Okay. So I want to show a short video before I narrate some of my past time, with Guru Maharaj. I like to show one video that we took somewhere, in 2000. I think this is 2016, somewhere like that, And it's also the video is actually compiled by His Grace Krishna Gopal Prabhu. Unfortunately, he also left our material world about few weeks ago, and today is actually Sabda Smriti Sabda in his house. Same day with my Guru Maharaj disappearance day also. Okay. நாம் கிருஷ்ணருக்கு எப்படி சேவை செய்ய முடியும் என்றால் பக்தர்களின் சங்கத்தோடு தான் நாம் சேவை செய்ய முடியும். நாம் தனிப்பட்ட முறையில் சேவை செய்ய முடியாது.
எனவே பிரபுபாத் என்ன கூறினார் என்றால், இந்த இயக்கம் எல்லோரையும் மீண்டும் இறைவனிடம் கூட்டி செல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி
Consequently, it is manifested by mental control. So consequently, it is likely say herein that one has to give up all kinds of desire manifested by the mental control. Consequently, it is likely say herein that one has to give up all kinds of desire manifested by mental control. Ultimately, such desire cannot be stopped. But what is the thing Krishna consciousness? Automatically set aside the fight without external factors. There is one of the only term Krishna consciousness without education. But if you go to say we have one with a platform of transcendence.
Hare Krishna. Haribol. Hare Krishna. You all can hear me? Hare Krishna, Prabhu. Okay, Prabhu. Okay. So hope the video is about 14 minutes like that video. So my good, I think I just show video, and this is compiled by another devotee who helped me to compile this. I'm also in the process of compiling, gathering information about my Guru Maharaj. This one only up to care. If in a Johor Prabhu, you all have any photos of my Guru Maharaj, or any photos or any videos about Maharaj, or any special event that took place, in association with my Guru Maharaj, please do forward to me. I like to collect all this information. We are making a kind of video and some booklets, and distribute to all the devotees so they can remember. Maharaj is, as you all know, is known as Malaysia Maharaj, and some they call it Number Maharaj, because he's very close to most of the devotees, that in Malaysia. I think a lot of senior devotees, if you all talk to, all the olden days, in the beginning of ISKCON, they have a lot of association with my Guru Maharaj. In fact, when they narrate some of the pastime with my Guru Maharaj, is more, more, more sweet than what I have experienced with my own Guru, because they know my Guru Maharaj for more than, more years than I know my Guru Maharaj. Because in the early, I just joined this movement about 25, 26 years ago. That's all. There are devotees who are 30, 40 years in the movement, and they know my Guru Maharaj since from day one. So these are similarly some of the videos. There's many more. If you all have any other kind of videos or photos, you can put some footage and all that, and you can send to me. I'll appreciate that. So moving forward on my Guru Maharaj, His Holiness Bhaktivinoda Maharaj thing. His Holiness Bhaktivinoda Maharaj, he only knows one common mantra. I don't know you all observe this or not. Wherever you go, whenever you go, I mean, you associate with His Holiness Bhaktivinoda Maharaj, Gurudev, is very common mantra. You only use this word everywhere. Srila Prabhupada. Hare. You only know Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Anything that he does, even as I'm disciple, when I go and I have once, incident that happened with my Guru Maharaj when he came visiting my house. I bought a garland. When the Guru come to your house, you do Padam Puja, then, and then you garland him. Okay, so I did the Padam Puja, then I want to garland him, and then he turned and you look at, I have a big picture of Prabhupada, beside my altar. And I forgot to put the garland for Prabhupada. Oh, for 30 minutes, my Guru Maharaj chastised me, telling that, he was very disappointed. He was, his mood, it was, before he entered the house, he was very cheerful. The moment he saw Prabhupada was not garland,
and I garland my Guru Maharaj. I thought garlanding my Guru is more important than giving a garland to Prabhupada, So he taught me one lesson. This movement exists because of Prabhupada. We are all saved from this material world because of Prabhupada. So His Holiness Bhakti Maharaj is very, very particular about this. Anything that something goes wrong with, Prabhupada, somebody either say something bad or even somebody disrespect Prabhupada or never appreciate Prabhupada or, anything, is very, very upset. He will get very upset. And then you look at the altar. I put my Guru Maharaj picture, which is same size with Prabhupada. We have a Guru Parampara in the altar, and I put my Guru Maharaj picture in the same row with Prabhupada, and he got another upset with me. He told me, please bring down my photo. He went one step below his Guru. He never put all in the same thing, So he chastised me another, about 20 minutes later, why, Prabhupada is so important. He's a Jagat Guru. He's, the Guru for the entire universe, and he's a very special soul. He gives one lecture about Prabhupada. These are the things that I learned from my Guru Maharaj. How to put Prabhupada in the center of everything that we do. Before my Guru Maharaj, His Holiness Bhakti Maharaj, he talks about Prabhupada more and more and put Prabhupada in the center, everything that he does. Before even, GBC, when I was in Mayapur, GBC in 1 year, I forgot the year, they established that we need to put Prabhupada in the center, because when I first came to ISKCON, also I saw, we only see Prabhupada book and Prabhupada video, Prabhupada bhajan. But today you can see, there's so many books that beside Prabhupada books, beside Prabhupada bhajan. Those days when I came 25 years ago, you're going to ask all the old devotees, they will tell you, there's only Prabhupada books and Prabhupada bhajan. And now we got other, I mean, there's nothing wrong with that, nothing wrong. But whatever we do, we should not supersede Prabhupada's bhajan or Prabhupada books. We always must put that first. So this is what my Guru Maharaj taught me, that we always put Prabhupada in the center. Only then all others comes. So it's common mantra. Srila Prabhupada, Srila Prabhupada, Srila Prabhupada. He always advised me one thing, Prabhu, you need to read Prabhupada book first. Once you complete all Prabhupada book, then you go read all other books. That is his advice to me, always advice. Listen to Prabhupada lecture, then you listen to all other lectures. He never stopped me from listening to any other senior devotees lectures or even a junior Prabhu giving lectures. He never stopped us. You can listen, but put Prabhupada as a main. Prabhupada lectures, Prabhupada books, and Prabhupada photo. He's very, very particular about that. And even you see, Prabhupada, the Murti in my house, I have one small Prabhupada Murti. You look at it, he's not happy with the face. You say, Prabhupada doesn't look like this. You need to buy another one. Prabhupada must be, he said, he told me Prabhupada is, more fleshy in his face. He tried to describe how Prabhupada looks, Correct? So he's very particular into that extent, So that's it. It's only common mantra he knows, Prabhupada. Besides all the lectures, whatever he gave, whatever he talked, he's only interested in Srila Prabhupada at the end, So that is much he attached to his Guru, and that's how he taught us, that we need to attach to our Guru, So whatever instruction he gave, everything is very important, but it's nothing different than what Prabhupada has given. He always tells me, you take instruction from Prabhupada books. Of course, he gave instruction. He asked me to take instruction from all other gurus. The GBC is all very important, correct? But at the end of the day, he said Prabhupada supersedes everything. So it's only common mantra. I think whoever Prabhus were closely associated with Holiness Bhakti Maharaj, they know this. He's very particular about Prabhupada, and he's always stand up Prabhupada. I think I heard my Guru Maharaj, say Prabhupada name more than Krishna's name. My Guru Maharaj talks about Krishna, everything, no doubt about it. He talks about Mahaprabhu, everything, but he speaks about Prabhupada, the glories of Prabhupada more than anything else. So that's why I speak. I also want to say more things about Prabhupada, because, I started with all the Guru Parampara, what Prabhupada said, what, because he's more interested in that, rather than what he himself think about this ISKCON or spreading. So this is what a perfect,
disciple, guru disciple succession. We always repeat what the guru says. So my Guru Maharaj repeat what Prabhupada said, and that's why I also want to repeat, hope I can maintain this, because I don't know whether I have the capability to only repeat what Guru say. Sometimes we are always, attacked by Maya, correct? I'm always attacked by Maya, so I hope I don't get deviated. Still, I don't know how many more years I'll live in this world, but hope that I can live by just following what my Guru's instruction. Right. So this is one of my Guru Maharaj dear servant. I want to say that even though he didn't take initiation from my Guru, he's a devotee from during the last few years, 3 years of my Guru Maharaj pastime in this material world. He took care of my Guru Maharaj very well. My Guru Maharaj very close with him. His name is Tapomaya. I know some of you know. If any of you all have visited my Guru Maharaj in Saramban, or in the Mawar hospital, I think you must have met him. He always, with my Guru Maharaj, he do all the service for my Guru Maharaj, because I'm staying in Penang and my Guru Maharaj was in the Saramban. At the time, in one of the house there, Taman Lian, and he's the one who took care of my Guru Maharaj very nicely. There's another Prabhu also together with him, Sujan, but I could not get his photo to put it in here. So these two Prabhus, they really care for my Guru Maharaj. Of course, there's also another, my god brother there, named Kalpa Vicha, who also took care of my Guru Maharaj very well, right? So all my disciples took care of Guru Maharaj, but unfortunately, Krishna wants him to go back to, Krishna Loka. So in the 30th, December 2016. So my Guru Maharaj left this mortal world and go back to Krishna Loka. So when while my Guru Maharaj in hospital towards the last few years of for few weeks, I would say, how I just want to narrate how my Guru Maharaj, left his body towards the end of his life. So he was very sick and he was admitted in Mawar hospital. So I visited the day where, the morning. So one day before that day, a few days before, my Guru Maharaj left this material world, I visited my Guru Maharaj in Mawar hospital. He's very sick. He's very, very sick. He's very sick. His organs all, not functioning well, and he want to, even that moment, one devotee went and asked him, Maharaj, you look very sick, So my Guru Maharaj chastised him. Did I tell you that I'm very sick? Did I tell you I suffering? You see, they don't, they are detached from this material body. Therefore, anything happened to this material body is not suffering to them. This is a true Vaishnava. See, when we suffer from this material body, we always try to blame Krishna, blame everything, correct? But they don't blame. They say this material body, let it go, one day it's going to leave us. But the Atma is more important. They're very clear about this, Tattva. So we say, I'm not the body, Aham Brahmasmi. We always say that, but we never practice. My Guru Maharaj practiced, understood that facts very well. It's not attached to this body. Let his body go, whatever. We don't bother. And my Guru Maharaj very fond of prasada. Even during that time, asked my Guru Maharaj, what you want? He said, I want full meal. He said, I want a full meal. You see, even that condition, correct? He's not care about, your body, and by taking a lot of prasadam, whatever it is, my Guru Maharaj will say, by taking prasadam, we can go back to Krishna Loka. By just taking prasadam. Correct? He's very strong believer of all this, correct? He didn't care about his body. He's very detached from his body and he's fully interested in association of Krishna. Okay. And one of the incident happened in the hospital also, correct? So towards the end of Vilam, his mood is already in Vrindavan. One of the nurse visiting, is a Malay nurse. When visited my Guru Maharaj, in the hospital, correct? For the, checking these indicators and all that, body indicators and all that. Then my Guru Maharaj asked them, the Malay nurse, hey, what are you doing in Vrindavan? That Malay lady don't know what is the Vrindavan, So they said, hey, what are you? Then they explained to her, asking why you're doing in India. He said, no, this is Malaysia. So
devotees who care taking care of my Guru Maharaj and everything. No, Maharaj, this is Malaysia. He say he's scolding the devotee and the nurse. You stupid, this is Vrindavan. Why you're talking Malaysia? See, at time of the last few days of I can say almost a week, that his mind is all in Vrindavan. Anything he talk, he thinks about Vrindavan. He forgot this is in Malaysia. This is true story. He's already completely in, his mind is in Vrindavan. So Krishna also says, Prabhupada also gave one thing, we can even offer Krishna everything through our mind. You don't have any facility, you're very poor, correct? There's one story of poor Brahmana, he cannot offer, he listened to Srimad Bhagavatam class that you can offer everything through mind. And he's very poor, he cannot offer anything to the Krishna, because he's materially very poor. Therefore, he sit and then he cooks some very nice prasadam, everything, and then he tried to offer to Krishna. So, in this is a perfect example, that my Guru Maharaj displayed, even though he's in Malaysia, sleeping, sitting on the bed in the hospital Mawat, but his mind is already in Vrindavan, and he's talking about Vrindavan, asking people, why you are coming to India, they're asking the millennials why you are in Vrindavan and all that, So I was a few days with my Guru Maharaj, and I left Mawar Hospital, and I came back, and I reached home about in the morning, the afternoon or morning, something like that. Then at that night, about 8 o'clock, I received another call that his health is very, very serious. He became very, very serious. The doctor said he's going to leave the body anytime. Okay. So we just arrived in the morning. Yeah, we arrived in the morning in Penang, and I received about 8 o'clock night that is very serious. One of my god brother called me and said that, Abhay, you please come now, and then, but we tried to grab whatever we can. We see, I never seen a sannyasi leaving the body. I never seen any, senior, very, very senior devotee. He's a guru. I have to be there. I don't know what to do. I need to rush to KL, and I don't know how long we're going to be there. How long the ceremony going to be? What are the ceremony that we need to do when Guru left the body? We don't know anything. So I was contemplating what to do and everything. By the time we get into the car and leave, it's already 12 o'clock. From 8 o'clock I received the message. By the time I leave, it's already 8 o'clock. Praying, by the time I reach reach KL, they already brought my Guru Maharaj from Mahawar Hospital to KL, Jagannath Mandir KL. So they were now is in the Jagannath Mandir KL, and I'm rushing to KL, to see my Guru Maharaj. The last few hours of my Guru Maharaj Leela in this material world. So I hope to see him, by the time he leaves the body, all the devotees are surrounding him and singing bhajan and all that. And I have the videos of my Guru Maharaj, in the last moment, but I don't want to show you. I haven't compiled nicely. If I show also, I think I'll get emotionally, I get very emotional about that. So my family were rushing, very, want to reach there, and we reached there about 4:20, about 4:25 like that. I think I put my car in front of, Jagannath Mandir, KL. This Prabhu came and told me, Prabhu, Guru Maharaj just left the body. I think my Guru Maharaj left about 5 minutes before I reached there. So I missed, to see my Guru. So I couldn't see him, the last few minutes leaving the body. Okay. So that is the thing. Then after that, say we don't know what to do, how to do the ceremony, how to do everything. And we are, as you know, this is the first sannyasi in Malaysia. And Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. so too much
I was surprised, when I reached there, Bhanu Maharaj was there to guide us. So you see, Krishna arranged everything, very nicely, because we don't know what to do. And fortunately, Bhanu Maharaj supposed to leave that morning when he heard that my Guru Maharaj is very sick, about to leave the body. He changed his plan and he stayed there. And Bhanu Maharaj is the one who doing the last, all the what you call ceremony, everything, and then he advises how to go about it. So that's how we did the thing, and so finally we, the first sannyasi in Malaysia and first sannyasi who left the body in Malaysia. Also, first sannyasi we did samadhi in Malaysia. Okay, so finally after 1 year, all the disciples we together with support of disciple of His Holiness Jayapataka Maharaj. So a lot of devotees of His Holiness Jayapataka Maharaj are very dear to my Guru Maharaj. So they all with all the supports, and we did the samadhi in Todu. We all come to Todu, the Branja temple, Sri Radha Kanya temple. You can see that the samadhi is there. Okay. So my Guru Maharaj also, very, very close to some of his god brothers, to name is Jayapataka Maharaj. You can see a lot of wonderful pastime between my Guru and Jayapataka. They, in front they sit like a Guru, but when they're in the room, you can see their pastime is different. They play a different leela. I don't know, some of you have seen, so when my Guru Maharaj, in the public, they like, they behave like we are gurus, and but the moment they go into the room, they used to joke around, they used to hold their hand. Jayapataka Maharaj will be teasing my Guru Maharaj, hey, Maharaj, you still taking prasadam, you should stop. They're very jovial and they joke each other. Sometimes once I saw them, this not I saw the one devotee told us, my Guru Maharaj Jayapataka Maharaj, went to his house and they were staying, put up one night in a prank center before we got the Subranja temple. So only a small house. So when they have a program, they usually ask the sannyasi to stay in the devotee's house. So Jayapataka Maharaj and my Guru Maharaj stayed in one devotee's house. They were in the same room, and and they were, while they're lying down, the bed, they used to hold hand. They're playing like a small kids, So they're very, and they always, they like Jayapataka Maharaj always say to all his disciples, whatever my Guru Maharaj say, please don't go against, And he's the one always say, until my Guru Maharaj leaves the body, he will be the president of ISKCON Malaysia. Jayapataka Maharaj is the one insists on that. I know very clearly. So they're all very close to each other. They take care and they know, and my Jayapataka Maharaj once say, you all don't know. He told some devotees, I was there. At the time I was, just a few years in ISKCON, And he said that you all don't know about this Holiness Bhakti Maharaj. He's a pure devotee, and you all cannot go against whatever he say. And this very lot of pastime. Whatever Jayapataka Maharaj say, my Guru Maharaj never go against. Whatever my Guru Maharaj say, Jayapataka Maharaj will never say no in Malaysia. See, that's how they're very careful and they make sure that they always synchronize when they say something. Similarly, also my Guru Maharaj very close to Subhak Maharaj. You all know Subhak Maharaj from India. It's very dear. They both of them studied together in England. They met each other in England. Actually, my Guru Maharaj was studying for mechanical engineering in England. And then he left, and then he joined ISKCON. And with I think the first person preached to him is His Holiness Subhak Maharaj, brought my Guru Maharaj to ISKCON, and because of that, they're very close to each other. Even when the last few years, I think about 4 years before my Guru Maharaj left the body, I took my Guru Maharaj to India, with some other, my god brothers. We took Guru Maharaj to India. We went to visit, all the temples in main temples of ISKCON. In Mayapur, we stayed there about 10 days. We stayed about 10 days in Vrindavan. Then we went to Delhi temple. Then we went to Chennai, Chennai temple. So, one of the things that my Guru Maharaj, when I went to Vrindavan. So in Vrindavan, my Guru Maharaj was
what to call, is a temple commando those days, So I saw my Guru Maharaj, we push in the wheelchair. That time he already cannot walk. We are pushing in the wheelchair. Asked me to, ask my Guru Maharaj told me that, to place him in front of what to call Radha Shama Sundar. No, sorry, Krishna Baram deity. So my Guru Maharaj was looking very deeply on the deities. He was very, very concentrated on the deities. And I was after that we asked, Maharaj, you are, you are looking very deeply into the deities. So he said, I feel that this is my home. My Guru Maharaj told me, I feel like I'm in home. So that's how he's feeling. And you every day, you will take the darshan of the deities, everything. Then we left to Chennai. We went to Delhi, and then from Delhi temple. At that time, you heard that His Holiness Jayapataka Maharaj was in the Delhi, taking some treatment. So this is somewhere in what you call 2012, I think 2012. Yeah, 2012 or 2013. So Jayapataka Maharaj was in Delhi, taking some treatment. The flight is about evening flight, I think about 7 o'clock like that. We are leaving Brindavan in the morning. From Brindavan to Delhi itself take about 3 to 2 to that time we already got a highway. I think it's about 2.5 hours. And then we don't know at which house Maharaj, Jayapataka Maharaj was, he was staying in one of the devotees' house, disciples' house, I think, big bungalow, and then he was staying there. So my Guru Maharaj insisting not to go and visit Jayapataka Maharaj. And I keep telling my Guru Maharaj, no Maharaj, if we go and visit there, I know if they go and visit there, it will take time, everything, we will miss the flight. We will miss the flight. But my Guru Maharaj insisting, no, we have to go and see Jayapataka Maharaj, His Holiness Jayapataka Maharaj, before we go to the airport. I cannot say anything. Then finally we agreed. I give up to my Guru Maharaj because he's insisting, And then we went. We don't know the place. We know the housing area where His Holiness Jayapataka Maharaj staying, but we don't know which house. So we find everything. We spend some time finding, and finally we found the house. And then we went and visited Maharaj there, and we took some photographs, everything. I tried to find that photograph, in future maybe I can insert some of these photographs in the presentation. So that time, so I was telling my Guru Maharaj, standing when taking photograph, I was telling my Guru Maharaj, quickly, we have to go to airport. I think His Holiness Jayapataka Maharaj heard that, when I say, he turned back and told me, don't push Maharaj. He told me, don't push Maharaj. Oh, I got shocked, and His Holiness Jayapataka Maharaj told me that, he said, don't push Maharaj, you know what he's doing. So finally I also kept quiet, and then we took photograph of everything, and we were already delayed to going to, I thought it's we already delayed to go to airport. Finally we drove very fast to airport, and it's a Krishna's miracle, and a blessing of all these Vaishnavas, great Vaishnava, when blessing all the gurus and all that. We reached a bit late also, but enough time to go into the airport. If we have enough time to go there, to go and take ticket, everything, and then I thought we're going to definitely miss the flight. If we miss the flight, it's not one devotee. With my Guru Maharaj, it's my whole family, and also some of his disciples from Chennai came. And some disciples from Malaysia, like Madhavendra Puri Prabhu, and also a few of the devotees from Chennai came. So almost like 10 people have to buy another ticket, if we miss the flight. So I thought, wow, this is going to be a very expensive deal. But unfortunately, after visiting His Holiness Jayapataka Maharaj and coming to the airport late, everything, we managed to go into the flight on time. So this is a miracle, I was thought I really, we are going to get into trouble. But see, this is a Vaishnava. They know, the nature, the mother nature will wait for them, and somehow we made it. And then we went from Delhi, then we went to Chennai. Okay. So this is how, some of the pastime that we have with the Maharaj and all that. And, Subhak Maharaj and Bhakti in the Holiness, my Guru Maharaj, their pastime also very sweet. Whenever they come to Malaysia, it's always, well, I go to India, my Guru Maharaj always tell, take blessing of Subhak Maharaj.
when I was in India also, the same time, there's one incident in the, what to call, in the Chennai, where my Guru Maharaj was staying in one of the room, and that time happened Subhak Maharaj also in the in Kalka, sorry, in Mayapur. So both of them staying. So my Guru Maharaj was so encouraging to see Subhak Maharaj. The moment Subhak Maharaj had my Guru Maharaj there, he came all the way to to see my Guru Maharaj in his room. Okay. At that time we cannot, my Guru Maharaj cannot go up the staircase and everything because it's a wheelchair. So we took the ground floor. We are staying there, and then Subhak Maharaj came and went, and immediately, sorry, that time when he came, my Guru Maharaj was taking his bath. So Subhak Maharaj took all his clothes we are putting outside, for my Guru Maharaj, when he come back, he will wipe everything. Subhak Maharaj took everything, he put it on his head. He put it in the head, and then, Prabhu, I can talk until what time? Haribol? Actually, got time until 9 o'clock. Oh, okay. I think I'm almost finishing. Then after that, maybe some of you Prabhus who got association with Guru Maharaj also can speak. I can hear from you all. Okay, bro. Welcome. Okay. So I almost going to finish. So they're also like that. See, they are. I never seen this kind of loving exchange from devotees. Like today we see our we devotees, we see the most we hug or we fall down. Pay dandavat to each other. But this their way of dealing is different. They not only hug, they hold their hand like like so close to each other. Subhak Maharaj took his clothes and put on his head. My Guru Maharaj said, actually, he didn't see his chappal, otherwise he will take and put it in his head. They don't feel all this difference between them. They only see them as the disciple of Srila Prabhupada. That's how they deal with each other. So they were so close. Immediately, Subhak Maharaj asked his disciple, I want all of you to cook for my Guru Maharaj. So all these disciples in India, few came together with him. They all came and see me, what your Guru Maharaj like, what do you want today? They start cooking, and prasadam is coming, prasadam is coming to my Guru Maharaj. See, wherever my Guru Maharaj go, there's no lack of prasadam. I think these many devotees in Malaysia also they will say this. Wherever my Guru Maharaj go, you will never go hunger. You will get prasadam somehow. Correct? Somebody will bring prasadam for you. So we got a lot of prasadam coming. His disciples are cooking for my Guru Maharaj. Of course, we also put a lot of prasadam in Mayapur. And then so my Guru Maharaj was so happy, to see Subhak Maharaj come. And then Subhak Maharaj asked his disciple to have a small lunch gathering with my Guru Maharaj. So this how see how they were so happy to see each other. They're loving essentials. I can't see this. Or neither me, I can do this with the other devotees in the current, in Malaysia. So we always see some gap between us. Even though we know we are devotee, we are in one family, but I think we are still separate. There is some gap between us. But my Guru Maharaj and with His Holiness Jayapataka Maharaj, His Holiness Subhak Maharaj, I never seen this kind of gap between them. They have so much loving service. Not only but these two seniors, sannyasi, disciple of Prabhupada, I see. But the same happened when my Guru Maharaj, see some other of his god brothers, with even like, when my Guru Maharaj went Delhi, His Holiness, what is his name? Sachinanda Maharaj. Immediately he came and visit my Guru Maharaj in his room. He came for some meeting in the Delhi temple. And immediately he came, you looking for my Guru Maharaj, he came personally to the room, and then they were talking to each other like so, all their pastimes comes into their mind, so there's no, this how, they were so, attached to each other, but, this is something that I want to learn from my Guru Maharaj, and I try, but, due to my material, existence and my material mindset and everything, when I see other devotees, I can't build that, kind of relationship. It's still in the infant stage. Okay, try pandam, but but anyway, we cannot imitate a Vaishnava, correct? It should come naturally, in ourselves. Hope one day, we all can have the same kind of relationship with among all the devotees. Okay, so that's some of my pastime with my Guru Maharaj and all that.
And there's a lot of other thing, the whole thing that happened between when we stayed together. Every time I go to my Guru Maharaj, he's very practical man. He's a very practical man. Once I visited my Guru Maharaj, he told me, no, actually I went there only for stay to one night. Next day I want to come back. So my my family, my Guru Maharaj said, why you come just one day from Penang to Seremban? You stay another 2-3 days. So I said, Guru Maharaj, I didn't bring my clothes. You know what he told? You go and take, your god brothers, Kalpavisha. You can take his shirt and your wife can take his Mataji's sari. You all can stay here. And then I said, no, Maharaj, cannot be done. Then it's okay. You go and buy, there's a lot of Indian shops. They can selling all dhoti and all that. You go buy one. So you see, my Guru Maharaj is so, attached with his disciples. When they visit him, he becomes so happy. When he was in the temple, in the Sramban, when he went hospital in the Sramban, and also in his house in Taman Liang in Sramban, when the devotee come and visit him, you see, a lot of people, they say when they're sick, they like to stay alone. They try to cut from the external world. They like to be lonely. But even at that time, my Guru Maharaj always hankering, hankering to see devotees. When a devotees come and visit him, he feels so happy. And they bring prasadam and serve him. He become more happy. He will become more happy, and that's how, you see. Actually, yeah, I feel that, my Guru might live longer by just association of the devotees and, by taking prasadam. The devotee come and, with love, they come and serve prasadam and everything. He become very happy, rather than, we put him on one side or sick in the hospital or no. It's not like that. We don't care about his disease, everything, So he always want to be with devotees, and be with I know he like to take service from the devotees, So I think I must also take this opportunity to thanks, all the devotees, actually is disciples of His Holiness, but Jayapataka Maharaj. Many of them came and served my Guru Maharaj. Also His Holiness Narsingha Maharaj disciples. Many of them came and, they served my Guru Maharaj, the last 3-4 years of his pastime in this material world. I need to thank them, so my Guru Maharaj always tell, that, I need to be nice with all the devotees because, he knows them more than even they know me. Even though I'm the disciple of His Holiness, Bhakti Maharaj, but I think some of the association of the disciple of other sannyasis, is even more than what I do. But they came and visited my Guru Maharaj, they talked to him, they make him happy. So I think I'm indebted to all of them also. So Hare Krishna. So Prabhuji, I think I want to conclude today. So thanks for giving me opportunity to talk about my Guru Maharaj a bit. There's a more thing that I can talk, but I can keep talking and talking, but it's not going to be finished. But I like to hear also from some of the devotees from Skudai Temple, to give some talk about your association with my Guru Maharaj. And also, I like to humbly request if you have some photographs or video that you have taken during my Guru Maharaj visit to your temple or to Johor or in any pastimes, you have, or even some written write-up, please do send to me. Please do send to me. You can WhatsApp me or email me. The information. So I like to compile all this. At least for next year, Vyasa Puja or Disappearance Day, I like to share all this with put it in the small booklet or video. I think most likely it's a small booklet, and I like to freely distribute to all the devotees in Malaysia, because I think year after year I'm hearing so many pastimes, from non-disciple of my Guru Maharaj. They have a lot of association with my Guru Maharaj. And today, Tirobhava homage also, many of the devotees of His Holiness Jayapataka Maharaj, they came and say a lot of wonderful pastime of my Guru Maharaj, with my Guru Maharaj, and until some of them are, is really fun to hear, so a lot of
memories, memorable time they had with my Guru Maharaj, you know. So Hare Krishna. So I like to stop my presentation here. Prabhu, maybe you can ask some of your good self can say something about, you know, your past time with my Guru Maharaj. Hare Krishna. Thank you very much. பக்தர்களுக்கு நம்ம மகாராஜ் நம்ம கூட இருந்திருக்காரு மலேசியாவில், நம்ம கூட ஸ்டூடெண்ட்க்கும் வந்திருக்காரு. ஸோ பக்தர்களுக்கு வந்து ஏதாவது மகாராஜ் பற்றி ஏதாவது பேசுறதா இருந்தால் நீங்கள் மகாராஜ் பற்றி நீங்கள் குளோரிஃபைங் பண்ணலாம். ஸோ பிரபு ரெக்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு, நான் ஒரு சின்ன ஒரு குளோரிஃபைங் பண்ணுறேன் மகாராஜ். சொல்லுங்க பிரபு. ஸோ நான் வந்து ஒரு தடவை வந்து மகாராஜ், நான் வந்து இப்போ ஒரு தடவை வந்து இஸ்கான் குல்வாங்க்கு வந்து நான் வந்து ரத யாத்திராவுக்கு போயிருந்தேன். ஸோ ஆக்சுவலி வந்து நான் வந்து ஒரு ஹேண்டிகேப், எனக்கு வந்து காலில் வந்து ஒரு ஊனம். ஸோ அப்போ வந்து நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நடந்து ரதம் பின்னாலேயே போய்கிட்டு இருந்தேன். ஸோ மகாராஜ் வந்து அப்போ வந்து பின்னால் வந்து எஸ்கார்ட்ல வண்டியில் வந்துட்டு இருந்தாரு, ஒரு காரில் வந்துட்டு இருந்தாரு. ஸோ மகாராஜ் உடனே பார்த்த கையோட இமிடியட்லி மகாராஜ் வந்து காடியை நிப்பாட்டிட்டு, அந்த பிரபு கூப்பிடுங்க, அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நடக்கிறாரு, ஸோ வேண்டாம், என் கூட வந்து இருக்கட்டும், நான் கூட்டிட்டு வரேன் அவரை அப்படின்னு. ஸோ அந்த நேரம் வந்து மகாராஜ் வந்து எனக்கு ரொம்ப உதவி செஞ்சாரு. ஸோ அவரு கூடயே என்னை கூட்டிட்டு வந்து ரதம் வந்து ஊர்வலம் முடிஞ்சு அந்த டெம்பிளுக்கு போய் சேர்ந்த பிறகு மகாராஜ் வந்து அவர் கூடயே தான் நான் அசோசியேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ இந்த ஒரு நல்ல ஒரு அனுபவம் மகாராஜ் கூட வந்து நான் வந்து அவர் கூட வந்து அசோசியேட் பண்ணதுல வந்து ரொம்ப பெருமை இருக்கேன் பிரபு. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். நீங்க ரைட்டா பிரபு. இங்க வந்தா கூட எங்க வந்தாலும் எந்த இடத்துக்கு போனோம் குரு மகாராஜ் வந்து அங்குள்ள டிவோட்டிங்க எல்லாம் போய் பார்ப்பாரு. ஏன்னா யூ ஆல்வேஸ் மேக் ஒன் ரவுண்ட், ஏன்னா எல்லாம் டிவோட்டி வீட்டுக்கு போயிட்டு பார்த்துக்கிட்டு, ஏன்னா அவங்க நிலத்துக்கு ஐ வாண்ட் ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட் நான் சொல்லிடுறேன். ஆரம்பத்தில் வந்து ஐ திங்க் ஒரு இஸ்கான்ல வந்து ஒரு 2-3 மாசமா தான் இருக்கும். ஒரு சன்னியாசி நான் இஸ்கான்ல பார்க்கும்போது பின்னாங்களை வந்து என் குரு மகாராஜ் தான் நான் பார்த்தேன். ஏன்னா ஸோ பார்த்துட்டு அவர் வந்து முதல் நாள் அங்கே 2 பிரம்மச்சாரி இருந்தாங்க. ஏன்னா சாந்தி பிரபு என்ன ராதாகிருஷ்ணா பிரபு, தெரியல உங்களுக்கு தெரியுமான்னு. ஸோ அவங்க 2 பேரும் குரு மாஸ்டர் போய் குத்தி விட்டாங்க. பாருங்க, ஒருத்தன் வந்துகிட்டு இருக்கான், கம்பெனியில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கான். அப்போ வந்து நான் கம்பெனியில் வேலை செய்கிறேன். ஸோ இது இப்போ சொல்லிட்டோன்னா அவன் என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா, குரு மாஸ்டர் சொல்லிட்டு அவனை மொட்டை அடிச்சிருங்க அப்படின்ட்டாங்க. என் குரு மாஸ்டர் வந்து இல்லை அவன் வேலை செய்கிறான், கம்பெனியில் இன்ஜினியராக இருக்கான், அது மாதிரிலாம் செய்யக்கூடாது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனால் ஒன்று பிடிச்சிட்டாரு. அப்போ வந்து நான் வெரி திக்கான ஒரு மீசை வச்சிருப்பேன். அது வந்து நம்ம ப்ரைட் பாருங்க, கருமையா இருக்கும்போது மீசெல்லாம்னாக்கா முடியாது, திக்கான மீசை வச்சிருப்பேன். வந்து பார்த்துட்டு இதுனா மீசெல்லாம் வச்சிருக்கேன் நீ, ஏன்னா இது வந்து பிராமினிக்கல் குவாலிட்டியில எடுன்ட்டார் அப்பே. ஸோ நான் வீட்டில் போயிட்டு ஒரு வாரமா டெம்பிள் பக்கமே எட்டி பார்க்கல நான், ஏன்னா மீசி எடுக்க சொல்லிட்டாங்கன்ட்டு. அப்படி இப்படி நான் மீசி எடுத்துட்டேன் பாருங்களேன். எடுத்துட்டு இது பண்ணிட்டு அப்புறம் பார்த்தாரு ஓகே அப்படின்ட்டு அப்புறம் 1 மாசம் சென்று கம்பெனியில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன். இஸ் semiconductor கம்பெனினாக்கா எல்லாத்தையும் உள்ள விட மாட்டாங்க. யூ cannot simply go into the company outsiders. ஸோ திடீர்னு ஒரு கால் ரிசப்ஷன் வந்துச்சு எனக்கு. 2 பேர் வந்து உக்காந்துருக்காங்க அப்படின்னாங்க. நான் யாருன்னு கேட்டேன். இல்லை 2 மாங்க் வந்து உக்காந்துருக்காங்க. 2 மாங்கா, என்னடா இது யாரா இருக்கும் வந்து உக்காந்துருக்கான்ட்டு நான் நினச்சிட்டு 2 பிரம்மச்சரி, இது சாந்தி பிரபா அவங்களும் மாங்கு பிரம்மச்சரி மாங்க், தென் ராதாகிருஷ்ணன் 2 மாங்க் தான் வந்து உட்காந்து. நான் சொல்றேன் ஏன் அந்த 2 பேர் வந்து கம்பெனியில் உட்காந்துருக்காங்க, இங்கே வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்ட்டு வேக வேகமா ஓடுறேன். ஓடி போயிட்டு லாபியில் நின்றுதான் மகாராஜும் என் குரு மகாராஜும் சாந்தி பிரபுவும் உட்காந்துருக்காங்க. அங்கே 2 பேரும் செஃபோன் போட்டு உட்காந்துருக்காங்க லாபியில். ஐ வாஸ் ஷாக்ட். தப்பு கீழே வந்து ஒபிஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இது பண்ணிட்டு எல்லாம் பாக்குறாங்க, யாரா திடீர்னு வரான் காலைல வந்து கும்பிட்றான். நோ மாங்க்னு தெரியும், ஆனா என்னன்னு ஹரே கிருஷ்ணா தான் தெரியாது பாருங்க. நானும் அப்படின்னா 4 மாசமா இருக்கேன் இஸ்கான்ல. ஸோ ஸோ அது முடிஞ்சோடனே நான் கேட்டேன் அவங்கள, எப்படி நீங்க உள்ளுக்கு வந்தீங்க? ஏன்னா யாருமே விட மாட்டானுங்களே கஸ்டமரை தவிர. இவனை வெண்டர் வந்தா கூட தனியா ஒரு இடத்துல வச்சிருப்பாங்க. இட்ஸ் a big company. No, they never allow anybody simply காட் போஸ்ட்ல நிப்பாட்டி காடி கூட வெளியே தான் பார்க் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஒன்லி எம்ப்ளாயி அண்ட் கஸ்டமர் கேன் பார்க் இன்சைட். மற்றவங்களாம்னாக்கா நீங்க வந்து ஸ்பெஷல் பெர்மிஷன் எடுக்கணும்.
ஸோ நான் கேட்டேன் எப்படி நீங்கள் உள்ளுக்கு விட்டாங்கன்னு. அவர் சொன்னார் வந்தா கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன், நான் உள்ளுக்கு போகிறேன் உன்னை பார்க்கணுன்னு விட்டுட்டானுங்கிறாங்க. I got shocked, see, the Vaishnava comes, even the guard never say, anything. They just walk straight to the company and sitting in the lobby. So like, அங்க பார்க்கும்போது 2 பேரும் குரு மகாராஜ் கால் மேல போட்டு அப்படியே உட்காந்துருக்காரு. So I got shocked, how they, this happened in the, so even the material force cannot stop them what they want to do. So my Guru Maharaj வந்து எங்க போனாலும் யார் ஒரு டிவோட்டி பார்த்துட்டாலும் அவருக்கு மேல ஒரு கண்ணு வச்சிட்டாருனாக்கா அவர் எங்க செய்யறாங்க எல்லாம் போய் பார்ப்பாரு. ஸோ நான் என்ன இடத்துல வேலை செய்யறேன், நான் எப்படி இருக்கேன் அந்த வேலை செய்யறதுல வந்து உட்காந்தெல்லாம் பார்க்குறேன், எந்த கம்பெனியில் வேலை செய்யறாங்க, ஸோ இஸ் லைக் தட். ஸோ அதே மாதிரி whenever I come to north, நான் அவர் கூட இருக்கும்போது you ask me to take to this devotee house, கீழே போய் பார்ப்பாரு. every time he come to my house. டுடே என்னோட குடும்பம் வந்து இந்த பக்தி லெவல் இதாக வந்துச்சுனாக்கா I'm fully dedicated to my Guru Maharaj. என் 2 டாக்டருங்க வந்து they took initiation at age of I think 13-14 வந்து பிராமின் இனிஷியேஷன்லாம் எடுத்துருச்சுங்க. 13, 14 something like that, எக்ஸாக்ட்லி தெரியல. ஸோ அந்த ஏஜ்ல எடுக்கும் போது கூட இட்ஸ் ஆல் மை குரு மகாராஜ். பிகாஸ் அதுங்களை வந்து வரப்பெல்லாம் எத்தனை ரவுண்ட் ஸ்டாண்ட் பண்றாரு? 2 rounds. ஓகே குட். நெக்ஸ்ட் டைம் 4 round அப்படியே வந்தாரு. அதுக்கு வந்து ஒரு 12 round பண்ணும்போது இன்னும் 4 round யார் சான் பண்ணுவா அப்படின்னு கேட்பாரு. அப்படி பண்ணி சொல்லி ஸ்டார்டட் சான். வெரி யங் ஏஜ்லேயே வந்து 16 round சான் பண்ணிருச்சுங்க. It's all. So my whole family, the mold பண்ணதே beside all other senior devotees is my Guru Maharaj. Every time he comes, இவர் பாப்பாரு என்ன செய்யறான், இது பண்றான், எப்படி அவன் வந்து இப்போ ஆர்த்தி செய்யறான், அதெல்லாம் ஹோட்டல்ல என்ன நான் பணம் வச்சிருக்கான், இதெல்லாம் கவனிப்பாரு. He will comment after that. So initially I used to put the Deva pictures in my house because my family ஆரம்பத்தில் இருக்கும்போது இனிஷியேஷன் எடுக்காம I put ஒரு அம்மன் படம் வச்சிருப்பேன். எங்க அம்மா சொன்னாங்கட்டு அங்கேருந்து பார்த்தாரு, யார் நான் அம்மன் படம்லாம் வச்சிருக்கேன்னு. எங்க அம்மா சொன்னாங்க குருமா, எங்க அம்மா சொன்னாங்க அப்படின்ட்டு. ஓகே வச்சிரு. இனிஷியேஷன் எடுத்தோன்னு வந்தாரு. இப்போ இனிஷியேஷன் எடுத்துட்டு எல்லாத்தையும் எடுன்ட்டாரு. ஸோ he bring us step by step, not overnight போட்டு மாத்தல, but step by step he bring us, my children, my family, everything in Krishna consciousness. So we are very, very indebted to my Guru. I'm sure every Guru is like that. You have some lot of pastime. So this is my pastime with my Guru Maharaj. Not only to me, every devotee. He don't care whether you are His Holiness Jayapatika Maharaj disciple or you are எந்த குருவோட டிசைபிள்லாம் பார்க்க மாட்டார். as far as you are attached to him, you came, he knows you. You will go to your house, you go to your workplace, and check பண்ணி you will comment how to make them better in Krishna consciousness. This is my Guru Maharaj, is a pastime in this material world. So sorry Prabhu, நான் கொஞ்சம் add பண்ணிட்டேன். Please, some other devotees want to speak about my Guru Maharaj. Doesn't matter Prabhu. நீங்க சொன்ன அந்த நினைப்பு வந்துருச்சு எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தர்களுக்கு வேற யாராவது பக்தர்களுக்கு மகாராஜோட அவரை கூட அசோசியேட் பண்ண ஏதாவது வேற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தா நீங்க இந்த வீடியோ இந்த இதுல நீங்க ஒன்று ஷேர் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. Okay, Prabhu. There is no more glorifying. So anyway, thank you very much, Prabhu. ரொம்ப நன்றி Prabhu. நீங்க சிரமம் பாராம இஸ்கான் ஸ்டூடியோக்காக நீங்க வந்தீங்க. விக்னேஷ் Prabhu, நீங்க மகாராஜ் பத்தி ஏதாவது சொல்லணும் Prabhu. You want to talk about the Maharaj, glorifying Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Dandat Pranam. Hare Krishna. Dandat Pranam. Thank you so much, Prabhu, for giving class for our ISKCON Sudai. Actually, personally, I've never seen an associated with Maharaj. Yeah. I became a devotee actually after Maharaj disappeared, but I've heard his glorious pastimes, Prabhu, on many occasions, Prabhu, and I'm very happy to have such a wonderful sannyasi, wonderful guru in our movement. And we shall continue to glorify him, Prabhu, each and every single day. Thank you so much, Prabhu. It was a beautiful presentation. And a video ninga antivitingana nanga group Temple President want to talk something. Sonanda Gopal. Andrews பண்ணிருக்காரு. Prabhu, you can talk, Prabhu. Can share something. Guru Maharaj Pati.
அது மியூட் பண்ணல இருக்கு. பிரபு டிரைவிங் பண்ணிட்டு இருக்காரு. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க பிரபு. பிரபு our line stuck ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிரபு. our line stuck ஆயிருச்சு. It's okay பிரபு, if at all everything's clear. Okay பிரபு, okay. ஓகே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மிக்க நன்றி பிரபு. நீங்க வந்து இஸ்கான் ஸ்கூடை சார்பாக வந்து இன்னைக்கு மகாராஜோட அவருடைய குளாரிஃபைங் வந்து எங்களுக்காக பேசுறீங்க. ஸோ ரொம்ப நன்றிங்க பிரபு. ஏன்னா மகாராஜோட சேவை வந்து சொன்னாக்கா ரொம்ப பெரிய சேவை பிரபு. மகாராஜ் மாதிரி மலேசியால வந்து மகாராஜ் வந்து அவர் வந்து இன்னைக்கு வந்து அவர் வந்து இன்னைக்கு மலேசியால இல்லைன்னு சொன்னாக்கா அது ஒரு பெரிய இழப்பு தான் பிரபு. எங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய இழப்பு பிரபு மகாராஜ். ஸோ அதனால இந்த வேலையில வந்து மகாராஜ் கிட்ட நாங்க பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம். ஸோ எங்களோட கிருஷ்ண பக்தி வந்து நல்லா வளரணும். ஸோ இஸ்கான் கூட உள்ள பக்தர்கள்லாம் நல்ல சிறப்பா பக்தி செய்யணும். ஸோ மகாராஜோட கருணையும் வேணும். ஸோ இன்னும் சிறப்பா வந்து இந்த பக்தி இயக்கத்தை வந்து இன்னும் நல்ல சிறப்பா கொண்டு போகணும்னு இந்த வேலையில வந்து இஸ்கான் ஸ்கூடாய் சார்பாக நான் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் பிரபு குரு மகாராஜ் கிட்ட. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா ப்ரோ, சாரி அதுக்கு நான் அன்மியூட் பண்ணியிருந்தேன் முதல்ல. ஸோ மியூட் பண்ணிடுறேன். நான் வந்து என்னோட வாட்ஸ்அப்பும் இதுவும் அனுப்பி விட்டுருக்கேன், இமெயிலும். ஸோ ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் யாராச்சுக்கும் இருந்தால் என் குரு மகாராஜ் பற்றி ஏன்னா ஸோ அவரோட ஃபாஸ்ட் டைம் பற்றி உங்கள் கூட இருந்தது படங்க என்னாச்சும் இருந்தாக்கா இல்லை ஏன்னா ஈவன் வீடியோ ப்ளீஸ் சென்ட் டு மீ. ஓகே பிரபு. பிரபு சுனண்ட கோபால் பிரபு, நீங்க ஏதாவது மகாராஜ் பத்தி ஏதாவது கொஞ்சம் பேசுறீங்களா பிரபு? கிளாரிஃபை பண்றீங்க? டிரைவிங் பண்றாரு பாருங்க. டிரைவிங்ல இருக்காரு பிரபு. பிரபு நீங்க பேசுறது விளங்கல பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு நீங்க பேசுறது விளங்கல. நோ சவுண்ட். Hare Krishna Prabhu, is still not sound Prabhu. Hare Krishna Prabhu, உங்களோட சவுண்ட் வந்து கிளியர் அல்ல பிரபு.
line not clear. ஓகே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. Hare Krishna. மேபி அவர் வந்து அவர் பிரபு வந்து கொஞ்சம் நினைக்கிறேன் அவரோட கொஞ்சம் டாட்டா கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கு பிரபு. Yeah, yeah. எனிவே ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச் பிரபு. நீங்க கோடாய்க்காக சிரமம் படாம எங்களுக்கு மகாராஜோட குளோரிஃபைங் பத்தி பேசுனீங்க. ஸோ இந்த நிலவு நல்ல மகாராஜ் செஞ்ச சாதனைகளை பத்தி பேசுனீங்க. ஸோ ரொம்ப நன்றிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. Hare Krishna. Thanks for giving a chance, Prabhu. நான் ஏதாச்சும் தப்பா சொல்லியிருந்தா மன்னிச்சிருங்க. ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்சது நான் சொன்னேன். சான்ஸ் கொடுத்துட்டு ரொம்ப நன்றி. எட்லீஸ்ட் யூ ஆல் ரிமெம்பர் குரு மகாராஜ் நினச்சி இது செஞ்சது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஸோ வி வில் கீப் இன் டச். ஹோப் ஒன் டே வி கேன் மீட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா.